Lightspeed Spanish podcast number 10 for early intermediate, and the theme today is I and Estar. Okay. So, ¿Cómo estás, Gordon, hoy? hoy estoy fantásticamente. ¿Como el tiempo? Como el tiempo, sí. ¡Uey! Ahora está un poco nublado el cielo, pero no pasa nada. ¿Y tú, Cintia? ¿Qué tal? Oh, yo estoy estupendamente también. Me alegro. Today we're going to talk about the word I, H-A-Y, which comes from the verb haber, and I means there is, there are. We have the same expression in English. And then we're going to talk about the use of estar, which is to be. There is. No, it is. Yeah? You're getting confused. We'll edit that out. It is, or yeah, it is, or It they is, are. they are. They are. There you are. I'll get it right in a moment. So now, what I've just shown you is that sometimes it gets very confusing between the two. There is and it is. There are and they are. Okay. Now that confusion causes students of Spanish to get a bit of a mix up in the language when they're talking. Okay, because there are some nice simple rules that if you learn them, you'll not get this wrong. Okay, you can't get it wrong if you follow the rules. Yeah. Okay. There you are. Cynthia's excited to hear it. Okay. Because I have a student that always, when we talk, he always gets mixed up. Sorry, with it is. He wants to say. No, he wants to say there is. There is a village, and he ends up saying it is. It is. And, Yeah. and he says, está, and I go, I. And he goes, I. Okay. And it's difficult sometimes, isn't it? If you think in English, okay, if you say there is, the only word that you're really allowed to follow that with is a or some. There is a dog in the street. There are some dogs in the street. Okay? You can't say there is the dogs in the street or there is the dog in the street. You're not allowed to say it. Now, let's put that in the inverted commas because there is a sentence which says there's the dog in the street, but that isn't That is there the is. pointing. Yeah, That's look, there. in that place there is a dog, which is a very different sentence, so we'll just push that to one side, okay? You're not allowed to say there is the dog. You would say there is a dog in the street and there are some dogs in the street. Equally, in Spanish, with estar, you must use the definite article. The definite article is the word the. So, the dog is in the street, yeah? Or the dogs are in the street, yeah? For example, would it sound okay to say, yes, some dogs are in the street? In English it works, but in Spanish it doesn't. Unos perros están en la calle. Yeah, you can say that. Unos perros están en la calle. Sí. Okay. So, we've got You could say unos perros. unos perros, yeah? So, the rule is this. With I, you cannot use the. That's the rule. It's a very simple rule. However, when you're talking and when you're rattling on, sometimes it's a bit difficult. So how does it work? There's a dog in the street. Hay un perro en la calle. Okay. There is a rat in the street. Hay una rata en la calle. Okay. There are some dogs in the street. Hay unos perros en la calle. And there are some rats in the street. Hay unas ratas en la calle. Okay. So Cynthia Handy was sentences. handy, always going to be using them. Goodness, look, there are some rats in the street. Okay, where we live it might be possible. Now, so what you say is hay una, unos, unas. Yeah? So a or some.
With I, that's all that you can use. With estar, typically you're going to be using the, okay? But it's obviously we've shown there is another way you can use some or a. But typically let's work on I only, a or some. Yeah? So, shall we put some that into a conversation? Well, I'm up for it. Let's see how you can fit it in. Cynthia's always up for it. Always up for conversation. That sounds really bad. We'll edit that out later. Okay. So, are you ready? Cynthia, mira, hay un árbol muy grande allí enfrente de la casa. Ah, ¿el árbol que está enfrente de la casa? Sí, el árbol está enfrente de la casa y también a su lado hay un árbol más pequeño. Sí, hay un árbol más pequeño. Y el árbol está a su izquierda. Gracias por la información. No lo vi. Y fíjate, Cintia, Dime. que hay unos perros en la calle. Y hay ratas en la calle. También. Hay unas ¿Y ratas. sabes? Sí. El perro negro está al lado del árbol. Ah, ¿Qué hace? está haciendo sus cosas. Contra el árbol. Sí. Sí. Pero hay otros perros que están nada más simplemente en el césped. Sí. Qué conversación más Sí. interesante, Gordon. Sí. Me encantan las conversaciones contigo. Son siempre muy interesantes. Peculiares, interesantes. Hay de todo en las conversaciones contigo. Sí. Siempre hay algo interesante, ¿no? Bien, pero mira dónde está la cámara. Sí. Vale, sí. Parece un poco torcida la cámara, ¿no? Sí, Sí. Estamos así. Sí, la cámara está un poco a la derecha, ¿no? Ah, estamos así. Sí. Bueno. ¿Qué hay en esta habitación? Perdóname. Yo iba a preguntar algo. Vale. Gordon, ¿hay algún buen restaurante por aquí? Buen restaurante, no sé. Hay restaurantes. Si hay un buen restaurante en el pueblo, allí abajo. ¿Y dónde está? Está en el pueblo de Aycliffe. ¿Sí? Ah, vale. Y hay un restaurante de Egon Rone, que es un chef famoso. ¿Y hay menú del día? Creo que no hay menú del día, porque es un restaurante muy fijo. Ah, entonces es caro. Es caro, sí. Entonces no me invitas, ¿no? No. No, pero hay otro restaurante muy barato. ¿Cuál? Te invito. Oh, sí. Se llama el Gretna Green. Y Pero no está en Gretna Green, ¿no? No está en Gretna Green. El restaurante Gretna Green está muy cerca de aquí. Está a 5 minutos en coche. ¿Y hay alguna... a ver... ¿Hay alguna atracción turística por aquí? ¿Hay algún monumento o...? Yo creo que no hay. ¿No hay? No hay ningún monumento ni nada. Bueno, en Gateshead hay un Angel of the North. Sí, el Ángel del Norte, sí. Sí.
Yo estaba pensando en Newton Aycliffe. Ah, En mi Newton pueblo. Aycliffe. En mi pueblo no hay Hay perros y ratas, no como dices tú. en la No. calle. Sí, pero no hay mucho. Okay, so there you are. We've kind of manipulated those expressions into sentences, but you can see the way, the rule. Hay, un, una, unos, unas, and then various other words as well. Only that. Okay, you can't say I, él, and I, la. So I hope that's been valuable, and let's see if you can fit that into your Spanish this week. Okay, nos vamos y nos vemos. Hasta Adiós. luego.